Mityana. This is our first long trip for the project car to get Mityana. Of course, we are going to work on. We're going to check a car that belongs to one of the people I inspected for. It has an error that we want to make sure is the error that mechanics are reporting. So, but we decided that why not make the trip and also enjoy ourselves. So we're going to make the trip, and you guys should follow us on this journey. We're going to be talking to a couple of people along the way, explore Mityana Road and stuff, and then of course Namwe. So yeah, so right now we are on the Northern Bypass. For the love of cause Uganda. Look at him. Actually, they don't even maintain the speed limit. No, we are maintaining 70 kilometers per hour. 70 kilometers per hour. So anyway, we are going to have some fun. We're going to eat some chicken, and then we'll interact with some people. And service of Bajikoze. Service yo Bajikoze. Every time you're going on a long journey, you need to make sure that you do your oil changes. Yeah, you do your oil changes proper. No kaka Sanchez, you kati olaba Subaru eyo. Tujikupe ekimoli olabe. Katugenda iseri eri Forester. And Matthew, we are still maintaining the speed limit, 70 kilometers per hour. Never Forester nga yekarakasa. Abantu tose wetuviirako naye abadde asaana avudde eringa yekarakasa tamanyi kupala kuliko emmoroka endalamu ebikola byonna n'ebimalayo wuuyo lwakuba tutuse wetuviirako. When you play with your chance, you gotta lose it alright. You never get it up back. When you play and you never take it all serious, cause you were thinking you were a genius. Back, let me see. For the guys that have link Jerry, tell us if the sound is good. Banange link niko YouTube erabike ejigana. Nange sijiraba. So guys, we are back. Something happened with our power. Good evening once again, guys. Today is 20th February 2026. Omwezi tugutwalira ddala. Now, I'm going to be randomly on random weeks tugenda batujira. The team is proposing to get a special day for just this. If you have a mechanic experience, a car seller experience, a car broker experience, yeah, a car experience, je wayitamu ngoyagala abantu bakuwe ku magezi oba gyoyitamu essaawa eno, you should tell us. Now, I'm going to be reading this situation that was sent to me in Namberiwa. That day is MBIO 22. Okay, so someone sent me a WhatsApp. And I normally get these tulina aba TikTok abama batamanyi luzungu lwa bangereza nga lwenjogera. So I normally get these messages. Abantu bamanyi okumpeza messages zino. Nga was the lady that sent me the message ya imoroka ye bali bagitwala in story sajimalayo, but apparently the lady had bought a car in 2023. Yajigula 2023. Bwe yajigula nafuna ebizibu. N'atasasula ku sente 2023 yenna. N'atasasula ku moroka eyo 2024. Emoroka ne bagiwamba mu 2025. Najjanga agamba ayagala bamuweeko ku ssente z'emmotoka nga bamwongereyo babali budize emiliyoni emu nga yagamba bamubba. Naye mu ntandikwa yayita the entire story. Bw'amaliza n'angamba the entire story, I realized that she was actually to blame. Guys, weewolanga emmoroka gisasule. Nabagamba waliwo ebifo ebimu nga weewolayo emmoroka kasita osigala ng'obawa ssente buli mwezi bo tebajja kusika mmoroka yo. Naye tosobola kwewola mmoroka n'ogivuga omwaka gw'ogyewoleddemu n'ogivuga omwaka oguddako nga tosasula nga yadde 10. N'osuubira nti bwe banaasika emmoroka bakuddize 50% of the value of the car. Tekisoboka. Already abantu abo bafiiriza ssente zaabwe ezaali badde zikola. Ata nkyazaako nina emboozi nagula emmoroka ya Caviet. Nkwe ennamba gy'oba okubako abaagala obbakyaza. Eno segment gyenkola olwayo tugi introducing so that you guys tell us if you like it.
bemba mujagala you can tell us and we bring it more kati gwa ina story ne bobo yagala ji sharing a live osobola okujja no sharing a live for the people that have stories that are similar to the one I'm going to read today. You can call the number 0760 045 116. Bobo ina story jagala okusharinga mechanic oba yakolako emikolo wagule moroka ne kolako emikolo wagule moroka ne abajiguza ne bakolako emikolo story osobola okujja. Now mu story eno gye bampadde ngenda kubuuka amanya ag'ebifo n'abantu ne company ontegeera waliwo ebintu ebiri uniform byengenda okusoma naye nga saagala kusoma amannya g'abantu because saagala batusuwinge. Now gwalina emboozi front desk pictures enamba iyo 07660 707 ene namba mujinzide mu Uganda 0760 07660 uliro oli mwe nasubira mumanyi oluzungu 0760045116 07660 ye namba gyoba okubako bw'oba oyagala okukyaza ku kimezo oyogere emboozi yo. Now mwebale kudda YouTube waliyo Nicholas Sebulime, thank you, Lawrence Byamukama, Ivan Namanda, Simon Baker, Chamade Hannington, Vinny Katz, Bruno Singoma, up the sound a little bit munyongeze ku sound ndowooza Dr. Kambes je VIP, K Jovan, Edwin Kags, Kasule Ramadan. Then ku TikTok Pious, Regenerative, African, Front Desk Pictures, King of Mpororo Kingdom yawe Auris ne Raum new model guda Auris bobo gisobola Raum ya rais neno ka Raum nakona kapaka tune milioni 3 Auris ya milioni 3 munya kati model iliko zilienda naziyingira paka milioni 4.5. So guys, ngenda soma situation omuntu yampereza ku WhatsApp and I want us to mwe ku magezi neba nabali mu studio basobola okuparticipating nayo mukubo yalinye masanyalaze ne mugoba atweta osobola okujja n'olingiza tosembera lingirizawo mukadirisa nawo oba ebirowoozo byo nye tosobola kujja kuyingira ino tuletako omwenge atambatamira tugenda atandika okugoba abantu abanya akenge mu studio muno. Waliwo omusajja banaye tumukulise okusiiba olwaleero kuliko okusiiba ffenna twabadde tetusuubira nti anaasiiba mazima ga Katonda tusurprise nze tugenza olaba anywa amazzi amakalu tugamba musajja onootwogezaako nti abasiiba abanywa amazzi wano naye ffenna twabadde tusuubira nti anaasiiba ngenza okuwira naye osadde nejjuma ogisadde naye nga bulijjo tusaala kisiibo kyekibireese ne bekulopa tubireke abasiramu bannanga bava okusiibulukuka mukulikeeyo. My first car, the Volkswagen Bora Premium Tiers. Guys, eno segment egenda kujja kansome story banaye muwulirize bulungi. Story egetambula bwete egenda ba mu luzungu. So naye nsubira tewali atategira luzungu Uganda waliwo omuntu ali myaka nkole alternative Oluganda n'oluzungu Oluganda story bagimpadde mu luzungu bannange bw'obanga tomanyi kuwandiika luzungu story nja gisomanga mu Luganda naye neze mu luzungu bino ebigambo bingi bizza mu Luganda kati ngenda gezaako okusamarizinga kyensoma mu luzungu. Kale, this is the story guys. I want you to listen very carefully. At the end of the day, I want us to judge and also give advice. Story Tumblr, wait. Hello, Arthur, for the love of cars. Please help me and read this later. In WhatsApp. I am exposing this mechanic. Amanya sigenda gogera wadaga ngambye. We plainly pay agambye lekireka kiri plainly. We plainly buy plainly. We plainly buy cars after all the sacrifice, but some mechanics financially uproot us to the extent that we end up selling off our cars even when we shouldn't. The mechanic baba kula ne batuko okutunda moroka zange tebali agadde zitunda. I have a newer, an old model as my first car, and I have always relied on it to support my family. This newer is my source of income because I use it to drive passengers to do deliveries and make some money to provide for my family, school fees and basic needs. Aina newer old model era gyakozesa akola delivery n'avuga n'abasaabaze n'ajjamu akasente. One day my car started to overheat.
So I got my phone and called Salongo. Our trusted village mechanic, Salongo told me that I should park aside until he comes. If I continue with it, the car will explode. Yalimbam. So I did as he said. In like 30 minutes, he arrived. First thing he asked me to pay the border of which I did, of course. After checking up on the car, Salongo promised to fix it and he asked me to leave it with him, claiming that it is not a simple problem. When I asked for the exact issue about the car, Salongo first took time and then he answered that I needed to buy another thermostat and a fan. The state in which he stated these made me realize that of course they are expensive. Yagamba atya. Ndoza soka Salongo sorrowed dindako sibuse. After checking up on the car, Salongo sorrowed and touched his head after telling me the car problems as if it was his car, and I, the mechanic, telling him all these car issues. He further asked whether I was in a hurry. I told him that I would not mind leaving it with him, so for so long as he fixes it. So I took a border and left him with my car plus I left him with 200,000, the startup fee, as he asked. Bani abatamanyi luzungu. Kyambadde toma ngenda kudda sekatawo mu kisiibo. Wamusonyi sekatawo si yasiibye. Bananga abooluganda ngenda baddiramu kamaleyo ka story sikawanvu nnyo after all. When I reached my destination, my colleague asked me why I used the border and asked about my car. I explained the entire story to him, but he wondered about the fee and showed mistrust in the mechanic. I tried defending Salongo, era ffenna bamakanika tuba defending nga twakabalaba, telling my colleague how he is trusted in the entire village. But later something came up in my mind, recalling how Salongo was first with everything. Ate yali first. It was after 1 hour when Salongo called back that he had fixed the car and demanded for more 70,000. When I asked what he had fixed exactly, he said that he bought another fan, motor, and a thermostat, which he claimed to have bought expensively. Salongo told me that the 70k was for labor. I went for my car at his garage and I cleared his balance. But when I shared the entire incident with a certain driver, I learned that the thermostat almost never dies. I was told the fan motor cost 80,000. Since that day, I learned never to trust mechanics. So that's our situation for the day. Now, Gaya agamba emoroka yenuwa old model ya chamuka. Bwe chamuka na aita makanika wawe Salongo. Salongo bwe yatuka namugamba thermostat ne fan bifudde munuwa old model. Namusabe emitwalo 2 agenda atandika okukola emmoroka. Bw'atuuka ku mulimu be yasangayo ne bamugamba naye Salongo omulekedde emmoroka eyo ddala. Sente z'omusaza akusabe si nnyingi. Bwegamba ne babuusabuusa. Salongo amukubira nga wayiseewo ebbanga, wayiseewo essaawa nga munange emmoroka ngimaze. Nguze mota ya fan n'engula ne thermostat. Bitutte ssente zonna mpezaayo emitwalo 7 gya leba ojja n'emmoroka yo. N'agenda n'anona emmoroka. Bwe yamaliriza agenda ogambako ku kyaliwo avuga emmoroka n'amugamba faani, mota ya faani ya mitwalo 8. Thermostat yo tebagyogerako. From that story, guys, do you think the mechanic cheated or the mechanic was honest? Ayinza bamuteramu Japan used. Ubanga yamuteramu motor original. What do you guys think? What do you guys think? Makanika mubi oba nanyini moroka muganyiriza? Born and raised the guy mechanic cheated. So, makanika yamusabe emitwalo 2 atandike ku mulimu. Eje emitwalo 2 gagula thermostat ne gagula ne mota ya fani. Bwe yamala okukola omulimu n'asabayo n'emitwalo 7 egya leba. Je emitwalo 27 kugula mota ne thermostat. What do you guys think? Do you guys think the mechanic cheated or he was fair? And for the guys abamanyi ku prices ezebye ebintu, mutubulire.
Esimu yaffe ndaddeko nteeke. Yabadde alina ogisaako teyagitaddeko. Yabadde alina ogisa kati ennamba y'essimu gy'osobola okukubako n'oyogera naffe live mu studio n'otuwa ebirowoozo byo yeyo gyentaddeko. Scrolling wansi ku screen yo. But anyway guys, situation Saalongo omubbi oba nannyini mmoloka muganyiriza. Era mota ya faani ya sente mmeka? Mota ya faani ya sente mmeka? Era thermostat ya sente mmeka? Before I start. Nze wadde njagala okwagira bamakanika naye makanika mubbimu. Mota ya faani ya mitwalo ng'etaano si kyo nkuluka gwa? Mota ya faani ya mitwalo 7. Mota ya faani ya mitwalo 7 kati yagigula emitwalo ng'emeka nga 10. Esobola okufa mota ya faani esobola okufa. Esobola okufa ate esobola okufa unannounced. Nze that's why I always call you for advice kubanga most mechanics are untrustable. Faani mwabamanya ebbeeyi ya mota ya faani ya mmeka? Ebbeeyi ya mota ya faani ya mmeka? Si faani ekiwujo kyali kiramu naye mota ekiwujo kwe kikwata. Thermostat ne faani ekyo takyogedde. Now nga faani yasanteeka ku direct. Because guys, one thing you need to know about an overheating car is that sometimes your car will overheat naye nga faani ebadde tefudde nga sensor bagiyita batya mugiyita batya isi kyekyo engine coolant temperature sensor. Kati sensor ya temperature sensor eyinza oba yefudde faani neetateekako. Kati temperature sensor yo bwefa asobola ka sensor ko kammeka? Ka sensor ke5. Kati ka sensor ako bwe kafa faani negaana otteekako emmoloka era esobola okukyamuka. Kati asobola okukola ebintu bya mirundi ebiri. Naye terinnuwa old model eriku automatic. Teriyo nnuwa old model eriku automatic. Ate naddala ng'etambuza bantu. Engeri omwami ono gy'ayogera musajja wattu ateekwa okuba emmoloka yagigula nga yakasiwa. Kati emmoloka eteekuba faani ready yali ku direct. Naye nga bw'eba eri ku automatic guys, emmoloka zonna nga bwe tuzijja mu bondi mu bupya bwazo ebeera eri ku automatic. Temperature sensor esensinga nti kati amazzi gabugumye teekako faani, wakkula nti abugumye teekako faani. Faani neegendako. Okitegeera. Naye sensor eyo bw'efa osobola okukisolvinga by putting the fan on direct. Naye ate era emmoloka yennyini nnyini when it overheats you can just put the fan on direct netaddamu kukyamuka. Yes. Nakola top ya radiator ya mmeka? Banange oli omusajja yanziba ku top ya radiator kale siri musonyiwa. Esobola okuba nga etonnya erina leakage ku top ya radiator. Top ya radiator yanuwa ya mmeka? Anti top za radiator bateekako mpya naawe. Ajjako kali ka top n'ajooza namu munda n'ateekako ka top akapya. Teri makanika gwe bayita Saalongo basobola kubba. Makanika Saalongo aba aluddemu kintu ngaki mukulu yasibye ng'atuuya. Omukulu yasibye ng'atuuya na nnyo kiki? Lawrence Byamukama is saying Saalongo cheated the car owner since the car owner was ignorant about the failure in his car. The owner would have negotiated about the labor and repair fees before leaving the car with him. Arthur, did it work or because Uganda everyone names his or her cost? Yeah, kirabika emmoloka yatereera kuba yajja n'aginona n'agitwala. Emmoloka erabika yatereera. But ye ekimuluma ndooza gye gino emitwalo 27 nga bamaze omugamba nti mota ya faani ya mitwalo 8. Naye yamugamba nti mota ya 8 naye baamubbirayo ekitwalo. Naye mota ya mitwalo 5. Oyogedde emitwalo 7 ng'ogasseemu ebirijjo. Kati gwe wokya. Wogenda kuli plaza.
aha kuchebwayise kuchebwayise mota ya fani yetaano bwenzije ewakiseke eba yammeka kati bwenjisanga ekireka nga mukaaga kati bwenjisanga ejjinja fani jaba ya 10,000 kati kyatatugambe ekifo kyali mweyinza oba yo ya 20,000. So anyway guys, what do you think aba TikTok wadde motoka yatereera naye yamubba nnyo oyo Belby property consultant muyunga Henry agamba mechanic si mubbi emotoka bweba yatereera. Okay, Ugandans don't want to pay labor. Mwagala kugulira mu ploti babwesende mugule ploti najja n'agikola n'abikola ng'amaze obbikola bwe yasaba leba weena ne bamugoba. Nyina technician wangu ensindikoteramu abantu tracker yaŋŋambye manyi kati Arthur omanyi okunsindika n'ogamba abantu bansasule ssente ezo naye ssente za tracker ne transport babikuterenga ku ssimu nga sinnagenda. Ayina gye yagenda okukyusiza omuntu tracker amala ogikyusa n'asabayo transport weesatu oye namuze nyina mutwalo oba oyagala esatu naye ng'omwana akozesezza emitwalo esatu nga gy'akozesezza namugamba nze nyina mutwalo ng'ate amaze okukola. So yes, sometimes amamu kumwe temwagala sasula labor. Like we are advised to learn the basics of life at home. We should also learn the basic mechanics of our cars. That's why people should attend for the Love of Cars concert 2nd edition. But Arthur, I think it's important to tell us Salongo's name and the garage you can avoid him. Guys, one thing you guys need to know, what work at a taker bana Honorable Nsereko siri kusonyiwa. Honorable Nsereko yagenda n'akyusa etteeka lya computer misuse. I just learned nti lyaliyo naye teryali nga bwe liri kati. Computer Misuse Act ne bwe njogera bwogeze kulinnya nga bwe ngamba sekatawa nti nkyambanje 10 lyange asobola okunsuuwinga n'agamba nkubanje 10 ssebo osobola ssebo. Computer misuse nzibu nnyo osobola ogendera ku poliisi n'owaaba nti nyonoona erinnya lyo. So computer misuse nzibu nnyo baganda bange. So I avoid saying names of people and companies because of that. Companies esobola ogenda n'ekusuuwinga n'egamba wajogeddeko bubi ate poliisi yo n'ekusiba ne bakubeezaayo. Ekintu ekyatuuse ku I'll give you an example. Louis Light ekintu kyamusibizza kyabadde tekirina musibya. Omuntu bw'ajja n'agamba nti katugeze sekatawa akola amandaazi. Omuntu n'agamba amandaazi go tegawooma nze okulya amandaazi go ndyamu akagaati. Tekyetaagisa ate kumusiba. At least gwe jangu provinga abantu nti amandaazi go gawooma. I don't know kati abantu tebakyagala kukozesa tingai. So me I believe oyo mwana bamusibira bwerere. I've seen a lot of people abagamba mbuno bali betaaga okumusiba abantu ba misusing social media. No. Me I find that omwana oyo basiba wa bwerere kulaga ko lyanyi era computer misuse weberedde mbi nti kati tusobola kwogera bwogezi gundi yakola kino amanya tusobola kugogera kuba wadde experience ya muntu. Okitegeera bwe banajja bajja gamba Arthur yanoonye erinnya lyange oli agenda nakulopa ku poliisi ne bakuwawaabira. I bought my first gearbox at 1.6 million. The second time I bought it at 900,000 using a different person. Gearbox ya motoka ki. Eyasienta. Arthur, give me Salongo's name. Mubbi nyo temugenda ye gwe just go buli anti Salongo. Basi na musiramu ye Salongo. Nayenza nange musiramu yali akozeeko emikulu. Ate ye musiramu obanda opandope mu computer misuse. Oyo mukoti mukuba.
oyo musiraamu ye mu kooti musobola amateeka agenda kootinga amateeka nja mubeza mu kooti paka muti kati ndoza muwulira amateeka g'ennaku zino e Uganda omuntu agenda n'akuloopa mu computer misuse nti wamwogerako ng'oyo na defamation n'agamba nti wamutiisa n'omutiisatiisa bakiyita batya okutiisatiisa mu luzungu threatening oba attempted murder aloope. So guys amanya tetugenda googera but guys what do you think Sarongo yabba oba yakola mulimu gwe twalina wano Haji n'atugamba nti bamakanika bali akuspeya kati omusanvu guli gwali gwaki. That's the problem. Senga yasaba eje emitwalo 2 n'akola n'ata kyali badde kiryoka ensembedde nnyo ku microphone. Yakola Japan yagiza ko original katinga bwokola ekintu nga tekijja teri makanika akola kintu kitaddemu teri. The separation of labor and material by client leads them to be cheated. But atekati oyagala bamubbe nga tategedde kati sakimanyi nti mu spare bamubba ni wano muleba bamuseeramu. Customers who tell us to deliver their cars after repairs but fail to clear balances style up. Kenika doctor agambe mu customer owa mechanic moroka nagenda agikanika nomugamba agikomyewo n'ogaana okusasula. You should style up. Recommend a genuine wiring mechanic. What's the problem? Guys, wiring mechanics are not the same. There are some wiring mechanics abasobola okukola obuwaya obusooka balubu kukyusa balubu simanya fuse efudde obwo. Then there are also some wiring mechanics that go to advanced things nga jamu ECU y'emmoroka n'akwata bagiyita soldering bagita akakocha soldering iron n'akwata ewantu ewakutuse n'agattawo abo nabo gye bali. Kati bw'okwata fuse ekubye n'ogitwala ewoli wa soldering iron agenda kutuuzaawo nga teetaga kutuuzaawo. So you need to tell waliyo n'abamakanika aba wiring aba gearbox nga yakola wiring wa gearbox yekka okisegeera so you need to specify waliwo aba wiring nga yazinga kiwaya nti moroka yeegize tuddemu ekiwaya. So you need to differentiate oyagala makanika wa wiring akola ki. Threatening violence ndoza mu yingini yagambye nti musiramu asobola okutwanaga threatening violence. Kati amateeka ge Uganda ga protecting abakozi ba bikolobero okisegeera nti omuntu akola ekikolobero bw'omugambako n'akusiba. So nze I stand with Louis Light ngamba basiba wabwerere ate era gye mwabannanyine business gye munaakoma okusiba abantu olw'okuba baboogeddeko business zamwe zigenda kugwa. Nze let me tell you what I would have done senga nze nali nkola keeke ezo ze baayogerera omuwala oyo bwe naali kakasizza kuba tewali bukakafu nti yayogera ebyo ebintu nti yayogedde naali muyise ne mugamba bannange keeke gye twakuwa teyawooma yalinga kazambi katukuwa etalinga ki bw'ogiryako n'okakasa nti teringa kazambi abantu bagambe nti teringa ki. That would have been all. Resources ezitadde mu kusiba omwana oyo okwewozaako tezaali baddewo. Katukomewo. Kacho kyakomu Jim the mechanic. Jim the mechanic nti ajja okukola wiring oyo. Bamakanika baagala kugaggawala mangu. Gwomanyi bamakanika abagagga bameka. Bamakanika abadde natandika okuvuga emmoroka nga bamakanika abali mu garage ne kakati bakyaliyo naye bakyali nga bwe baali abamu bongedde kwavuwala. Specialization kikulu nnyo. People will support you at what you're good at. By the way mechanics try to specialize. Nyina makanika gwemanyi akola wiring wa gear era gearbox bwefa nga bagamba ene simu si yange si yange esimu si yange njeganye abantu ayinza okudde ne batandika nga Arthur alina akasimu ene esimu giraba nnyini esimu eno yagwa mu restaurant nyiniyo n'avaayo n'afuna esimu n'atukubira tugaa ati babafeera esimu yange egudde. Abalonda esimu ne batukubira baakubira nze mwennyini ne bangana nnyini simu eno mugamba agirese mu restaurant wano aginone bw'oba tokirabangako kyatuuka kweno essimu. I need a car inspector tomorrow. You inbox me. Ogenda kujja weeyogeze wano mbu you need a car inspector tomorrow
ate oleme kumpa mirimu ewa ku TikTok balimba aba TikTok bamanyi okuli baluwa yatusuuza wano KFC paka leero tamuleetanga if we get a professional workshop with standard prices it will make they will make a lot of money. And the problem also with those workshops that rules and this standard nazo tezidi standard mawuli agenda okusoma echa ku weekly round up walugulira bampadde wano omukazi yagenda mu dealership omukanikira emmotoka ne bamusaba omutwalo gumuka endo ogwa $, najjayo emmotoka n'agitwala ewaka n'agikanikira $5 ye n'agyekanikira ku $, meka naye nga workshop yabadde musabe omutwalo gumuka enda. Me I think tuina finding the tufune just makanika nga mulungi ba makanika nga Saalongo ne man yabba nnyo sekatawa senga obadde okanika Corolla nga faani ekubye naye ekisookera ddala teri nuwa old model mu thermostat ekyo nkiteekako ssente bw'aba waliwo wano omuntu alina nuwa old model ng'erimu thermostat teri mpozi nga bagenda naye nteekemu nja giraba thermostat bweba nteekemu nja giraba nsiba ku ssente nuwa thermostat erimu nuwa old model ogiraba kuba nuwa old model teri nuwa old model erimu coolant teri nuwa old model erimu coolant nuwa old model zonna ziri mu mazzi teriyo nuwa ijja kuva mu kigo wali teri muntu mu kigo alaba live eno tariyo tari ate kuzalawa esawe no bali mu novena kubajukira tuli mu lenti kati bali ku sapule sawe eno teri muntu mu kigo alaba live eno kati nuwa bwe basi ya kigo teri nuwa erimu thermostat kuba teri nuwa erimu coolant bwoba waliyo nuwa old model ngerimu ne bwebe yo biliena ate yo biliena teri nuwa biliena erimu egenda mu coolant teri actually bwebe egenda mu coolant eba yachamuse ne bamugateeka mu coolant ajja kuyamba yambako teri nuwa old model teri nuwa biliena egenda mu erimu thermostat ate bwe yali amubbira teri anti kati bamakanika obuzibu bwe balina tebabalabya nca makanika akubba leero ng'alinga atagenda kukulabako nca. Ekirala thermostat eyo giraba thermostat eyo tusobola thermostat efudde tekisoboka thermostat ogamba nti thermostat efudde osooka first line okitegeera nosooka olaba water pump namu because water pump ebanfu era esobola okuleetera omuntu okubika thermostat kuba water pump eba tetambuza amazzi omuntu asobola okukugana thermostat erookingiddeyo amazzi naye nga water pump yeki water pump yenfu okitegeera so kati makanika nze ngamba ayinza oba yatukubamu Nicola Sebulima agambye mu Arthur, it is possible for Noah to have thermostat. My old Corolla Nabakova still has a thermostat and 90% coolant. Kubagana eyo. Moroka tenza banga tekubagana. Wagikola? Pishe byali okubagana. Ngabutono. Corolla Nabakova esobola okuba ne thermostat. Tejirina mwagisaamu de moroka twagisumula yingini wano ani yazamu thermostat musiramu asobola okuzamu thermostat mu moroka tasobola mba makanika mba manyite oyo kale musiramu mumanya ate nkimanyi alaba Ekimeeza musiramu tasobola kuza thermostat mu moroka katika nkubira waliwo akantu kabeere ne babega ku buutu ke kapima load eri omanye moroka buli wogitikka erinnya kati moroka zino empya ku buutu eno zirina ka sensa kakwata ku buutu ne kakwata ku ekyo kicross kati emoroka bw'ogitikka n'egireeti nga kaweereza signal ng'amatala ge adjustinga akantu ako nyina makanika yajja nakamenya by accident nga njagala kanoonya nangamba otubumenyangako amazima yanga otubumenyangako kati makanika bwe basobola omenya ekintu nga tamanyi ne mubuuza kakola kisimanyi kati n'akamenya katosobola kuŋŋamba nti oyo musiraamu akwata musiraamu bw'oba oli ku live ku besimu nziri oŋŋambe teyagizaamu
n'atatusaba sente zigula ndala tekisoboka tesobola nuwa olimo tesobola kuba mu thermostat naye tekisoboka wuuno sire priest agambye bava mu maasi bava mu rosary gwe teri musumba yinza kuyita sire priest gwe toli musumba mbungu oli father tekisoboka sire priest. Anyway guys, tukyakubaganya ebirowoozo. Saalongo ya charging omusajja wanuwa old model emitwalo 27 okumukyusiza mota ya faani ne thermostat. Nze nsigala mpaka ne saawa eno nga ngamba teri nuwa old model erina thermostat era teri nuwa old model erimu coolant. Teri muntu ayevuga nuwa old model asobola kugamba nti tugule coolant owaddala mulimu ddagala lya nsansa. Teri Isaac Katamba Katenda agamba the mechanic who almost made me sell my new Sienta in months was also Salongo. Isaac yangamba bali bakoze eki Sienta yali nga yakajivuga tena weza yadde omwaka makanika natandika omukolako emikolo. If you get a profession okay ogwena kumaze and aba TikTok ne Arthur Primo okuva ninateekamu spacer okudda waggulu ekubagana mu shoko z'emabega Primo X 2009 oba shoko zaali nfu. Shoko zaali nfu. Spacer tekubaganya moroka bwe babanga banyweza kitagira makanika bote bakugamba nti shoko nfu nga bakumanyi. Muganda wange ensonyi waawo olumunsi matuka. Olega twagala vaako sente. Shoko bagira bange ewedde ne baga wayi mukama waffe tomumanyi zaamu. Oli mu Isirayiri kisande kasitayingira mu nsawo toyagala efulume. After your contact you inbox me oba kube number 0760 045116 number bwogikubako oba ontuuseeko 0760 045116. Subaru Legacy make a good first time car. Guys, abantu abasinga bagula Subaru sawa zino bazigula kuba zezaala isinga nnungi. Mu milioni 10 emotoka jojofuna ng'ekyali nnungi in the driving experience sawa enegenda kubeera Subaru 18, 17, 16, 15. Okitegeera Subaru mpozi ngogula Mark X okitegeera what's the function of the thermostat bakuzeemu awo? It helps the car the engine reach optimum operating temperatures. Yes. Arthur, please mbulirayo GPS tracker zoyina ez'enjawulo nebyezikola. Tracker z'entunda nyinamu tracker ey'amaloboozi eyo osobola ogikubako n'owulira abali mu mmoloka bye boogera. Eyo ya mitwalo 45. Nyina tracker etali ya maloboozi eyo tracking abu trackings ekola byonna n'eri byekola osobola okuzikiza emmoloka nga nyina nno omuntu gwe nawa tracker yange ku bbanja yali agenda up country ne mugamba sente zireeta technician wange up country ojaba toziina katuteekemu tracker onoogisasula. Alaye katajja kunsasula ndooza nzikizeemu muzikizeemu kubanga bweze bwe nkola tracker sikuwa login paka ngonsasudde. Waliwo omulala ye yansasudde nammalayo ne muwa login balinga basatu boba nyina omulala gwe mmanja ali mu kibuga wano manya alaba live mukulu pemmi kati mmanja abantu babiri. So anyway tracker eyo ekuwa ability to stop the car nebo biralanda ng'emmoloka eri Uganda oddabuzi ku simu yo ng'ozikiza. Okitegeera ekuwa ability okulaba emmoloka yo gye badde etambula nebo oba oyagala distance ya mwaka ogikirikingako nekulaga nti yatambula neva ono yali evuga speed bweziti ebyo byonna. Eyo tracker yennyini emmoloka yo buli bajjako battery ekugamba nti kati bagyeko battery buli batandika yingini ekugamba nti kati yingini etandise bw'abeera mu jjaamu eddakiika eziwera ng'ekuga kati ali mu jjaamu ayimiridde ebyo byonna ebikola. Naye tracker yange ogisasulira subscription okutandika n'omwaka ogwokubiri buli mwaka osasula $19 gye mitwalo nga 67 awo bwe watyo nzosasula buli mwaka
okutandika n'omwaka ogwokubiri kuba guno omwaka oba okusasulidde mu zino ezisooka. So gwayagala track ezitali za kusasula buli mwaka ewange tojja kubanza njagala nkuwe real time location. Saagala ogambe bagambe moroka etuuse Masaka ngeri mutukula because ekyo nakyo kisoboka. Watwaka muzeemu owa Subaru Legacy naawe nkuzeemu. Subaru Legacy gwe kasookebera yingininga namu nga suspension namu ng'ebyokukola bitono gula. Subaru is Subaru. Subaru ziringa Toyota. Za bei moka okanika naye era zikanikika. Field a UBL over UBN silver how much money? Is $1,25,000 with 45 million, which is the best car to buy. Guys, salongo mumuvuddeko neba na Uganda ba moving on now. Elijah Brandon High. What is the first the what? The best car option below 15. Nze no nyina n'omusajja ereggulo yankubidde ngira ayagala gula moroka $15,000. Ngegenda vuga uba ne mugamba naye omanyi kye tuba tukola. Okakasa ogenda vuga uba oli serious nti ye. Ne mugamba tugende mu bondi bakuole siyenta. Kubanga ebyo ebintu ebyo bya ride share okubivugisa moroka nga nkadde nga $15,000 bogenda kwekyawa. Oyina funa moroka nga namu. So emoroka 15 remind us of ebiganye diag. Oh, Annington neyanza. Guys, nyina service gye nkola gye bayita ebiganye diagnosis. Bobo ine moroka nga makanika agikutamizza. Nga naye tamanchi kuba makanika asobola obera confused. Lero nyina ekintu kyenva okusolvinga nyina makanika gwensanzeeko sijja mwogera linnya. Nga makanika atinkudde fuse, atinkudde obuseke, atinkudde ki. Naye ng'emize gye yeekole moroka eyo nga ddala wulirira ddala omanyi nabagambye moroka etambulira ku principles 3. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Kati omanyi omuntu waba yamanyire ekintu nga mukubi wa nnyondo buli kintu ayagala akikuba ennyondo. Kati makanika gwensanze ku moroka eri wa wiring. Kati moroka ebadde epipira nga terina maanyi nga oba akagikuma wano bwebere naye nga temalaayo era musanze mu waya kuba wa wiring ng'ekizibu akinoonyeza mu ki mu wiring naye ng'emoroka gyanoonyeza ekizibu mu wiring teyinza banga yafudde wiring. Nemberawo ne mutunuulira nti nanoonya waya najjako soka atoloza nnimba nanoonya kati nenteekako machine kubanze diagnosis machine ebiganye diagnosis mbalaga ebiganye diagnosis ebintu ebitabanye moroka zange mubiba byangu bwe ntaddeko machine nesooka obutalopa nengenda mu live data. Omanyi kati abamanyi okusoma machine ogenda mu live data nekubulira kati n'olaba bwesoma graph kati ngenza okusoma graph nga amafuta matono nga computer erwana nnyo okutola ki ekompensatinga ne mbagamba ne moroka eno mugiraba kyonna kye kiri mafuta fuel pump erabika ekoze eki ebiganye ne mbagamba naye omanyi okulerizinga doubts obuseke bwonna mu bunoonye tewali kaseke kaisa ne airflometer tugirongose airflometer ebadde nchafu I don't know oba bano abantu abakanikira abantu bano baba airflometer nga nchafu ne tugirongoosako ne kigaana ne mbagamba kale muyite makanika omulala naye nze mbagambye fuel pump ne bayitawo makanika kafulu waabwe bwazze naye naye naagambye babamanyi ebintu bya nnyondo Salongo waabwe najja ne banoonya naye bamaliza bajjeemu fuel pump bwe bajjeemu fuel pump ne bateekamu fuel pump empya emmotoka n'ebikola. Emmotoka yo bwepipiranga bwebuzanga amaanyi principles ziri 3 either teyina mafuta teyina mpewo oba teyina spark naye empewo ebiseera ebisinga tetera kulemesa mmotoka kukola ki awo mmazeewo. Ebiganye diagnosis ye service gyempa abantu nga makanikawo alemereddwa okuzuula ekirwadde ekiruma emmoroka yo siri makanika naye emmoroka nagitegeera era ebiganye diagnosis ya bitwala 35 gokka nga kwata sinnakola gwe moroka yo bwebanga makanika otambudde makanika nga bananga bonna ekizibu kibalemye ng'esobola okutambula naye ng'ekizibu ekirimu kiba njagala ebyo ebiganye kuba ebiganye tebiteragana ku moroka zitudde emmoroka etudde bagikola gwe gireete n'emitwalo gyange 35 gankwasa bagateeke ku simu yange awo nze nkola ebiganye diagnosis nkubulira ekizibu ng'ono bwe mugamba nti kya fuel pump nzira mpadde ezange eza diagnosis engeri eki nti moroka mbadde ngimanyi muggyeko za computer yokka ku interpretinga nampeeza computer nengenda ndekyemisana bali ne bajja ne bakola era bwe bazze bagezezaako okwefulukutanga bava ku magezi gange naye bwe bamaze ne bakomawo. Guys kankomewo ne story ya Salongo mpola mpola tugimaleyo. When you play with your chance you gotta lose it alright, never get it up. When you play
chance, you gotta lose it alright. You never get it up back. When you play, and you never take it all serious. Cause you were thinking you were a genius. When you play with your chance, you gotta lose it alright. You never get it up back. When you play, and you never take it all serious. Cause you were thinking you were a genius. When you play with your chance, you gotta lose it alright. You never get it up back. When you play, and you never take it all serious. Cause you were thinking you were a genius. When you play with your chance, you gotta lose it alright. You never get it up back. When you play, and you never take it all serious. Cause you were thinking you were a genius. Nayagala gula muruka ya milioni 13 ogenda gula muruka ki muganda wange. Namwe bagayi milioni 13 edda za oba nkoze bukozi. Edda bwe nali nakagula kibina yange nga abasajja abagule muruka ze milioni 13 bagagga. Olwo omusajja yayina akamuruka bakayita kamarino nga ayina ne karafo old model ka short kali ka bulu. Nenga gayi agambwako. Sibayi gayi akyali yeeyo. Yali mutidibwa ati ngoluma javuga kamarino natuyitako ola najanga avuga karafu nenga tagambwako nga kyakola obuwala mu karafu old model nenga karafu old model yakagula milioni nga 8 negwe milioni 8 zedda zali nnyingi omwaka gwenjogera ku mwinzo looza gwa wala njogera ku mwaka nga 2013 awo nali 2011 kuba awo nali nkyavuga kibina yange naye kati baganda wange milioni 13 sente ezo ogenda gula Vitz old model, ogenda gula Harrier old model, RAV4 old model, Nuwa old model, Spacio old model. Ojafuna echi mark X ekikadde kadde kiri mu UAY yawo. Naye nayo. Tetwaginoonya wano olwa mark X 13 netubula. Ogenda gula kuba kati waliwo emmotoka endaze bajja okwagala okuguza 13 million naye I don't recommend those cars. Nze sijja kola concert ya music munve music tasoboka. Milioni 13 waliwo ne yabuze 15 era nayo 15 otambula 15 solo funa Vitz new model naye namba nkadde kadde osolo funa Subaru Outback kuba najigula ku milioni nga 14 naye nga era nkadde kadde osobola ofuna Nuwa biliena Nuwa old model osobola ofuna Subaru Forester eri enkadde kaddaawo si cross sport osobola ofuna katimba oba kalika old model osobola ofuna Impreza nga biliena we wato 3 simanje ziri emmotoka zino naye nkimanyi ze ziri mu ssente ezo osobola ofuna binadia naye tobigula. Waliwo Brevis gye batambuza mu katale guys ya milioni nga 5 nze ngenda balabula Brevis bagitambuza mu katale ne ya 5 togigula. Brevis eyo nakagisanga ku kkubo ng'efudde emirundi egyo ngimanyi kubangirabye. Brevis eyo mugirekere nnyini yagyevuge. Milioni 15 nemwe abalina milioni 15 mugenda gula zi Subaru oba zi Mark X oba Alphard anti kubantu nule moroka ngegenda sigaza value for money nga tejja kusala in terms of money naye nga atejja kuwa good driving experience. I totally walioka IST old model naye mukama asobola okukwatako n'ofuna 15-13 awo IST old model Raum old model bwebanga nkadde enamba nga nkadde nayo jjajjifuna Nespacio ngeringa mu UAN eyo kuba Spacio nzimanyi lwaki mugiseera ne Alex ngeringa eyo kadde eyo Corolla na mukadde gye bayita n'abakooba zezo. Price range for Subaru Impreza Sport 2017 I have no idea. I have to ask. After my wife is asking why are you giving us and when are you giving Elijah mukazi mugamba amveeko abakazi batomeza ajja kuntomeza if you get okay
Kale guys ngenda basibula sawa zawedde kodda. Why what of which old model ya $15 amazima yinza okubanga si nnungi osobola ogifuna naye ejja kubaamu ebirwadde okujjako ng'ofunye era which old model 15 million okugifuna nga nnungi ejja kuba nkadde nga UAY UAV eyo osobola ogifuna nga eyimiridde naye ate mwe temuzaagala mwagala which old model ku $15 ngeri ku UBJ mujoga Arthur to buy newer 2012 at 28 million shillings in installment to buy a room new ogenda okay who told you can get a newer 2012 at 28 newer 2012 ni million ana mutano si 28 ana mutano actually ni 2010 ni million ana musatu katira gula room new model 14 XP media irozereti ozereti ngenda kusibula njagala kulaba bano besisomye ekomba sibule rafo old model mark 2 grand gula mark 2 grand zona zinywamu naye mark 2 grand ejja kusigazaamu ka value zona tezina bulungi value kati wano tuye ebigere bitono mu Probox 2016 I have no idea oba nakoma ddi okebera Probox motoka njogerako kiri Primo Super yekubagana mu shoko byebimwera I have a Toyota IST but I have a problem with the lights. Please advise for a better electrician. Sometimes your problem is not the electrician. Gasotinga gakola short circuit oba begaba tegala bimotoka yatomera mukko wetagala let me just say this here. I'll do a shorter video on TikTok but let me say it here. Guys, if you put projector bulbs or if you put xenon bulbs, projector lamps and xenon, diameter baga aligning. Do you realize obuzibu lwaki amatala gatukuba mu nnyo nga tuvuga tebaga aligninga? Oli agenda basala ekirawuli kye ne bateekamu projector ne bataja aligninga. Naye bange ekuba waggulu eti. And that's a very bad thing. So guys, boteka projectors mu I know TikTok evuddeko jangu gitereeza. Arthur, I have always had a question. Are you a professional mechanic or someone who just mastered the art of loving cars and wishing good for car owners? Kisitu, nze siri makanika, just emotoka nzaga. Naye okanika kola kundi musaayi. Taata wange omu ku basajja abasooka okugolola emotoka e Kampala. Of course Samuel abako yafanyi n'emyaka 2. Naye y'omu yasooka kati osekasi. Story njogera nge yaliyo. Mbuye yasooka yomu ku basooka okugolola emotoka yali akanikira agololera awo kibuya okulawundi awo bigaraji. Bangamba nene garaji we yali bandagawo ne bandagana abasajja abakadde edda be yali ngaakola nabo nembalabako. Era yomu ku basajja abakolera ddala sente mu kugola kuba yali mu family yaabwe Mbuye yali asingamu akasente nabi bangamba bigambe. Mu family yaabwe Mbuye ayinamu kusse. Ate emotoka yange epipira ng'otadde drive and in a rough acceleration. Please advise. Guys, let me say this again. Rough idle. Acceleration etaina maanyi. The principles of that car is fuel, air, spark. Ekimu ku byo bwe kibate ekimala emotoka egenda pipira. Tukwataganye. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Fuel, chiddemu. Fuel, air, chiddemu. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Mukulu. Toto epankira ko chiddemu. Fuel, air, spark. Damu. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Fuel, air, spark. Okitegedde muganda wange emotoka yo bwepipiranga ekimu ku ebyo kye kitamala. Sibamazeeyo bantu bange. Do you think Nua is a good and manageable car for a first? Yes, if you're buying the new model. When does your live start? Guys, live Ekimeeza ky'emmotoka kitandika Friday sawa emwe y'olweggulo. Buli Friday. Lwe lunaku lwokka lwenkola live ne crossing negenda ku TikTok. Live naye ku YouTube tuba ne live buli lunaku Monday to Friday ku makya sawa emu n'eddakiika 4 ez'okumakya. Olumu ntandika mu late because ebigwa bitalaze naye gwe kumanya nti sawa emu n'eddakiika 5 live eba yatandise dda ku YouTube channel for the love of cars Uganda. Then Saturday and Sunday saa 10 n'eddakiika 15.
then tuteekayo review buli week tuteekayo review 2 ku YouTube channel for the love of cars Uganda, then enkya tugenda ku uploadinga the car weekly roundup. But where is Touch and Dasher? Arthur also advised people to buy Prius. Fuel air spark. Isaac Sikulabye kankunoonye. My car revs in the body. I took it to gas, but the problem came from high revving or to low revving. How can you help? Huh? Etokotera mu body. Anti webe etokotera mu body tutandikira ku mounting. Anti waliwo gamba nti etokotera mu body naye nga omwoyo tegugimala epipira. Asalo nga abantu bamuvuddeko bamazi. People Ugandans move on. Guys, ina situation ngaje tusomye olwalere ya Salongo. Osobola okujja n'oginyumya wano live gwe bw'ojja n'onyumya amanya nkukiriza ogogera. N'ogamba makanika sekatawa ow'egindi kasita tukakasa tujja kuteekawo the views expressed are not for Arthur. Fe tujja kukasaako kuba kati abantu batiitiiza ennaku zino. Osobola okujja n'oginyumya live. I need a good car filter. How much? I don't know. Link to PDF. Mukuluka gwa sharinze. Bana channels emikundu gino gibola gigana live. Gigana I mean links. So mugende ku YouTube channel for the love of cars Uganda. Mugenda ku YouTube channel for the love of cars Uganda. Ogende wantu wali post tab erika kagambo posts. Awo nawo link weri. You can go download the ebook. Kanziremu bayisemu akarawunga bwe mbasibula. Guys, nyina ebook gye publishings olunaku olwaleero ngibawadde ku bwereere. Ebook eyo erimu all the basics ze weetaaga okumanya. Ebook target market ya first time car driver, first time car owners, omuntu yakagula emmoroka ye esooka. Genda o downloading ebook eyo gikesenga guide gikozesa okusoma omanye maintenance, car maintenance yonna gye wali badde wayiga gy'otaayiga. You're going to use that ebook. Mpozi n'ekirala abantu tugenda kola project car yaffe ey'okubiri. Tugenda kola project car yaffe ey'okubiri. Abaagala okubeera, you can be part of the project car. You can be part of the project car. You can be part of the project car. Osobola okunsonderako ssente. Mu ebook eyo kuliko page. Mu ebook eyo kuliko page ekulagira engeri gy'osobola okwegattako ku mugendo era amanya gamwe gagenda beera listed ku mmoroka gye tugenda okuddako okukola project car. Tugenda funa engeri gye tuba acknowledge nga tubateekeyo. Account number egenda kubaamu, osobola oteekayo 10,000, 10, 20, osobola oteekayo 5. Project car feddako tugikole nga y'amaanyi. Nga y'amaanyi. Already ndi mu kunoonya mmoroka nuli nali ku live nga nnoonya emmoroka eyo. Link munange bagigobye sekatawa. YouTube egigaana. Kale guys, mbasiibula bannange YouTube ababaddeko edda ne batadda bannange ne mutakomentinga. Let me just read the names. Nicholas Sebulime, Uyakomyo, Lawrence Byamukama, Ivan Namanda, Simon Baker, Chambade Hannington, Vinnie Katz, Bruno Insingoma, Dr. Kambesi je VIP, oyo Dr. Wafali wali ku chechi na wataka. Aine dwaliraawo. Eva gwe bw'ofunanga obuzibu ozirise osobola okunkubira ne nkweze namba ya Dr. Kambesi je najja n'akutaasa ku kkubo. Oba bakukulubudde gwe simmoroka ngwa eddwaliro lya Dr. Kambesi je liraawo ekichenna wataka. Edwin Kags, K. Jovan, Kasule Ramadhan, banange top fan banga boku YouTube ngenda back knowledge nga ku Kyemeeza ekiddako. Katamba Isaac Katende Atera, Chiza ono Chiza banange wabula nnyo Chiza VIP, aine byona Bruce, otherwise Max X Premium. Price overrated. It's not overrated, that's the price. Mark X yemu kumoroka ekyasinza okubeeza alaisi. Lawrence Byamukama, Bugisu Times, K. Jovan, Kasule Ramadhan Nkumaze, Mulindwa Nicholas, Elijah Brandon, Martin Sentongo, mutabani wange alina omwana gwasoma naye mu class bamuyita Sentongo. Naye alina engeri gy'ayogera erinnya Sentongo, alina engeri gy'alyogeramu. Mulindwa Nicholas, Crispus Mutatina, Chairman Zach, Chairman Wabakamori, Slay Priest,
ebook banange ebook je eri mu post section abali ku YouTube. Kenneth Chobe Mukisa abo ku TikTok namwe kamba someko muleme gamba Kenny Cat Doctor mugende muwagire Kenny Cat Doctor kubaba era wano producer ngoba gamba tours and travel. Anna Ruben Bahati we bali sharing a live 888 design. Ana agami makanika we wandege ya chinkola jango binyumye mpereza banange ngena bawe namba je muereza ke bintu ku WhatsApp oboweza story 0760045116 story ya makanike yakola ke mikolo jiwereze ku WhatsApp we 0760045116. Belby Property Consultants Mr. Chairman Alex Wake Asha Kesaha Bohemian Obsidian NBA Mr. Ronnie 256 Victory XP Media UG NBA kangende kubasoke de dala. Sami BR Events King of Ompororo Kingdom Eventful Diarugaba Benson Hannah Smile Dest Omlangira Ande PK7 Kakenga Julius Hamidu Sibamaze Omlowoza. Guys imbajukiza nkola pre-purchase inspection bw'ogenda ogula moroka akasente kabeerawo nga keeko nzija ne makanika n'amafuta agatambuza gabeera ku ezo sente ne inspection sente zikavalinga mu kibuga Kampala wokka bw'ogamba tugenda tugino Wakiso ogula amafuta amalala then ne pre-sale inspection mpozi ne tracker nzitunda bane. Guys thank you. Julie webale kujja guys mugende mu downloading ebook eyo manye jabatasa then womaloji downloading abwekolera you can definitely send WhatsApp or suggesting ebook jembanzirako bakolera nja kuba nayo njibakolera. May the good guys we have a hybrid and EV and hybrid ownership masterclass agenda kubera 4th April. Where is a email admin@loveofcarsmagazine.com ogamenya gana kubera ku workshop agenda bera 4th April namba eri limited tutwagala bantu banji workshop yabwerere si yakusasulira. May the good Lord bless you guys. Sha. When you play with your chance, you gotta lose it alright. Never get